un manager raciste est contraire qu'à homme noir. Soit embauché parce qu'il pense que l'homme noir est simplement une recrue de la veste. À la royal fait, constamment des commentaires racistes tout en les faisant passer pour des blogs, mais il obtient du calme lorsque l'homme noir est annonce comme le nouveau PDG et tout révèle quelle est sous couverture tout le temps quelle. James a franchi les portes vitres de Walton Industries avec une expression comme sur son visage alors qu'il observait l'espace de bureau moderne et élégant. Si n'était pas seulement son premier jour de travail, c'était le début d'un inquiet. Il n'était pas là pour être juste un autre employé dans un groupe de jeunes. Dans quelques semaines, il serait assis au sommet en tant que nouveau PDG mais avant que cela n'arrive, il avait besoin de voir comment cette entreprise fonctionnait réellement de l'intérieur. Jim Hartman, le fondateur de l'entreprise, avait fait appel à Eli pour inverser les rumeurs de discrimination et de milieu de travail. Tout xique.la culture était en ébullition depuis des mois et le conseil savait que quelque chose devait changer. Mais il n'était pas le genre de leader intervenir sans comprendre la racine du problème. C'est pourquoi il commence ici sous couverture comme un autre nouveau recrue. Personne n'y connaissait sa véritable identité, et c'était exactement ce qu'il voulait. Alors qu'il s'approchait des CENSEURS.LA receptioniste NAPA, leave les yeux trop concentrés sur son ordinateur. Les employés s'en passent avec de brefs regards mais personne n'y lui prête attention. Une vraie attention juste un autre nouveau visage dans la foule parfait quand il est arrivé au deuxième étage. Il était accueilli par Brad Thompson, le manager qui lui avait été assigné. Brad était grand avec des chevaux lisses en arrière et le genre de sourire narquois qui le rendait clair qu'il avait une des têtes clair qu'il avait une haute opinion de lui-même. Il pouvait sentir l'arrogance avant même que l'homme n'y parlait. Si la James Brad demande son point et demande plus énergie comical c'est vrai. Il répondit en gardant son ton même les yeux de Brad se plisseront légèrement les coins de sa bouche se contracteront bon vainoué dans l'équipe où travailleras sous ma direction. Nous mon garderons choses bougeant vite ici on n'y peut pas se permettre que quelqu'un nous relentis. Il fit un petit signe de tête. Je suis sûr que je continuerai les yeux de Brad belérant le visage d'Eli. Si attendant un peu trop longtemps, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles recrues comme vous ici. Les mots flottant dans l'air, assez de contracts pour passeport, police mais charges de sans il n'a pas réagi au fait d'achat vous si genre des choses trop de fois en fait. Mais il n'était pas encore là pour se lancer dans des confrontations. Je suis sûr que Brad fit un sourire crispy clamant, satisfait de son propre commentaire. Nous verrons suivez-moi comme il traverse le bureau. Il remarqua que Brad n'y faisait aucun effort pour la présenter au reste de l'équipe. Les employés qu'il croisait, levaient à peine les yeux, se concentrant sur leurs écrans ou leurs téléphones. L'environnement était froid impersonnel exactement ce quoi il s'y attendait finalement. Ils arrivèrent dans une petite cabinage dans un coin du sol. Loin des autres bureaux, Brad fit un geste vers l'espace exigu avec un geste théâtral. Sera votre indroit, vous commencerez par la saisie de données et la vérification croisée des rapports. Des choses simples que vous pensez pouvoir gérer cette son expression absolument.com. Brad croisa clairement les bras profita de cette petite démonstration d'autorité est bien. Nous durons un nevia série ici et attends de mon équipe qu'elle soit efficace non el hices, simplement lattn se connectant au système tandis que Brad se retourne et seloni sans en mode plus tandis quelli parcourite travers les dossiers, il prêtait à peine attention au travail qui se trouvait devant lui. Son attention était portée sur la situation dans son ensemble dans la culture dentro les jeux de pouvoir subtils et les signes evidence de discrimination qui émergeant des dans cette entreprise avec des problèmes profonds et Brad n'était que le point de l'iceberg quelli avait connu en entrant dans le fait que Walton Industries avait la réputation d'être un club de vieux gars en endroit au des gens comme Brad prospérantles que d'autres étaient marginalisés. C'est pourquoi il était là pour voir tout cela de près, pour ressembler l'esprit, et pour le réparer de l'intérieur dans quelques semaines quand il révéla qu'il était Raymond. Il n'y aura plus de cachette pour les gens comme Brad pour l'instant même si il jouerait son rôle de nouvelle recrue comme competent il prenait son temps garder la tête baissée et regardait parce que lorsqu'il est finalement entré dans le bureau du PDG, il n'était pas allé simplement changer l'entreprise, il al démantelé
La culture toxicude gens com brad av contribua crea.et, brad navit ocunid de ce qui al.arriva allor, q journey touchet essa fin, Eli sest pench enariri, se esse chaise en regardant laburavide author de Louis ilnatate, que autre employ pour l'instant, mais pa pour longtemps, domaine la veille travail, commensurate, Elias derive tit la lent domaine, seglis, son petit box avant q la reste du burani, soit rempli, du boudon mente, ordinotaset la du clicatus de, clavers l'entoura, bintit, allora q les employs communicant leur journey, pour tout le monde ilnatate qui autre travailia. Débutant charge de jura, les reports facidio et la travail, de based on brad ni voulait passer coupa, mais alinitate paylor, pour les reports essa veritable tâche étate de brad est arrive en retard comme d'habitude, c'est prominent avec l'air d'equoquanquai, que croyait eta le propriétaire de l'eau. Eli l'observe du coin de loyal, remarquant à quel point le quate était tendu lorsque brad passe, essa présence, se profilet, non pas d'une manière que inspire le respect, mais d'une manière qui signala, un malaise Eli avait, déjà vu, thella avant, un patron qui prosperate sur l'intim, a Saint James, brad a, apple, attirant l'attention d'Eli, sur, Louis Brat se tenait près de son bureau une pile de papiers à la main, Eli se leva comme moment et s'approcha oui. Brad Louis tenait les papiers sans prendre la peine de lever les yeux de son téléphone. J'ai besoin que tu vérifies ces reports avec les chiffres du mois dernier. Les données sont dans le système ETG mettens CEQCE soit fait d'ici midi noteras. Il a price les papiers en les parqueront la tâche était pas sec était brutissant. Quelque chose qui aurait pu être automatis en quelques minutes Brad n'a clairement pas pense à ses capacités. G le faire Brad Louis a fait un demi-soria comme si attendait à si quelliate de bons difficultés tiens moist. Courant pendant Q, Brad Saloni de Lyle, retourna à son bureau, sacit et fioletta, les reports, il savait que Brad la ragadate en attendant quillahoua mais il avait toujours une longueur d'avance il termine la tâche avec facilite en utilisant la dutac, supplémentaire pour observer les interactions entre Brad et le reste de l'équipe. Brad regnait sur son groupe avec une sorte de domination, passive-aggressive il ni apa, eu d'insults directs ni de confrontation, direct just de petites insults, des remarques sarcastiques et des critiques voyant lentement mine. Le moral de l'un des plus jeunes employés mat en demande des éclaircissements. Sur un projet Brad s'est penché sur son bureau, the voix de goulinante de condescendance. As to besoin QG t'tien le main à chaque tâche. Mad Brad a demande ses fort pour Q to le bureau en tende G penses Q nous emborchons des adultes ici mat rouget en balbution des excuses nangivale just pour être sûr. Nous ferons pata plus attention la prochaine fois. Brad a interrompu Genie Suisse par l'or pour faire du babysitting il a regard the change notant, à quel vitus mat s'est retire, sa confiance, a te crasse c'était subtle mais c'était constant il n'avait pas out Q le comportement. De Brad et l'une des raisons pour laquelle la moralité, bus et la tox de rotation il Brad a trait sa position comme un train dt to le monde tachus l'or pour le server quelque airs plus tard. Eli s'est approche du bureau de Brad pour soumettre son rapport termins la porte était ouverte et Brad était assist, son bureau faisant, défile son téléphone, clairement indifferentivique, la travail qu'il, a délig, Eli a frappe légiment sur le cadre, to east fait did Eli entendant les reports. Brad a pinage Louis I jeet un coup duel, ses, Deutsch's valiant toujours son écran c'était rapide. Tu es sur Q s'est veri posit, répondit commement Eli Brad leva finalement, les un plicent, les comme si ni croyait pas vraiment Eli il Louis, arraca les papiers des mainzen, les fuletant rapidement, nous ferons, cyon, gen entendre, parle, Eli narine dit, il est just rest debout il le sait Brad senta qu'il avait toujours la dith well. Il est oit isuzel il isist il était clair que Brad ni pensait pas grand chose de Louis pour l'instant un autre travers la facette ce con Louis déjà et c'était bien pour l'instant plus tard dans la journée l'équipe s'est réunie pour une réunion. Rapid à la salle de conférence il s'est osis au fond and observant tranquillement Brad diriga la session dont il présente ordre du jour. Air habituel de supériorité faisant des commentaires disinvolts quiant fait bogerlich. Mal alas sur leurs chasisnes avant de nouvelles recrues qui arrivant bientôt dit Brad enjetant un bref coup de will dans la direction d'Eli. J'espère que nous ni restaurants pa coinc eaqs.avec toutes les embauches diversifient cette fois-ci à quelques personnes entre maladroitement bien que la plupart ayant simplement regard leurs cahiers en évitant contact visuel il est reste, silencio.
Son visage etat elissable, mais à l'intérieur le commentaire, et attirer extement, comme Brad levate prévu, Eli save QC's microaggressions ni se limitariant pa quelques commentaires et reunionsals, faisant partie de la culture de l'entreprise uni partie dcy avate, et autorise à installer ici pendantro long. Brad et d'autres comme il s'était habitua, pense que personne ni les contesterait jamais, mais thella alle bintat, change à la fin de la réunion. Brad a prononce son discours de motivation habitual meme, si n'était guéri ins. Il était rempli d'auto-félicitations et platitudes fides sur la travail carne. Il quitta la piece avec une comprehension plus claire de ce qui s'est passé Avilton Industries. Mais aussi avec un sens duba plus aiguës. Brad Thompson n'était pas seulement un mauvais manager, il était un symbole de ce qui ne va pas dans la culture toxique de l'entreprise et bientôt il serait en mesure de faire quelque chose pour l'instant. Il resta silencieux observant son tang mais quand le moment est venu. Brad et, comme lui ni sorent pace qui leur est arrive le lend, il a reçu un email de Braden invitant l'équipe et de Genora le message contenait le jargon d'entreprise habitual la cohésion de l'équipe et l'établissement de lignes. Mais elisivate que Brad avait plus qant, le dogénère était le facon pour Brad de firma, sa domination et il a vu, thella comme en l'occasion d'observer davantage la dynamique et le restant était quelque part du bureau était l'équipe installés autour d'une longue table. Avec Brad se positionnant naturellement à la tête il prit place vers l'extrémités fondant parmi les autres en regardant tranquillement. Brad prendait le contrôle de la conversation dès le début, alors Brad a dit après quelques minutes, en se penchant en arrière sur sa chaise avec un sourire qui n'attenait pas tout à fait cessu, comment que va, Ola Siloin prenda le coup de main, hocha la tête to ses pas, bien Brad rit d'un ton léger mais avec edge familiar, ouais c'est un truc assez simple pour le moment, je suppose que ce sera plus facile si tu n'y réfléchis pas les. Gens assent den fertro, surtout quand ils sont nouveaux. Son regard s'attarda sur une seconde de plus que nécessaire son message est clair. Crossa, son regard qu'au moment, refusant de mordre, à la hamacon G suisse, à las avec le rythme. Brad hausa les palais comme si la confiance d'elle ne la dérangeait pas, à bien nous, en garde les choses et pa besoin de compliquer les choses elle et remarque le fécondant Brad, a formule ses réponses paléavitement insultantes mais justes et subtiles pour faire allusion à ses attentes. Brad voulait faire comprendre que dans son département, tout la travasse et il n'était qu'autre rouage dans sa machine. La serveur est venu remplir des boissons et la conversation vers les changements à venir dans l'entreprise. L'un des membres de l'équipe mentionne des rumeurs sur la nouveau PDG et Brad s'est immédiatement redresse. Claremont Pratt a partagé ses pensées. J'entends parler de ce nouveau PDG des mois maintenant, bradatil. En sequent la tête en se penchant, en récit sont que des murmures pour le moment, mais vous savez comment c'est, les gens aiment spéculer personnellement, qu'ils n'y deviendront pas trop fous avec toute cette histoire de recrutement diversifié, c'était juste un commentaire subtil mais thella restate dans l'air, rendant la conversation gagnante pendant un moment, en tout certains membres de l'équipe des regards James mais personne n'ose défier Brad directement il resta silencieux. En regardant, Brad ressentir le silence rapidement ajout même si minsoki mais soyons honnêtes, si donc nous avons besoin de quelqu'un qui passe vraiment gira les choses, non besoin de changements inutiles, nous avons une bonne chose à il a note comment Brad origio devic disinvolge l'idée de changement surtout si changement impliquait de faire venir quelqu'un qui n'y correspondait pas l'ancien moule. Son commentaire n'était pas flagrant mouchela a révélé beaucoup des choses sur son état d'esprit et sur la façon dont il voyait les gens qui n'y lui ressemblant p. Le reste du génère continued la même manière. Brad menant la conversation et le reste de l'équipe aucun parlement la tête des tangen temset puis Brad facet un commentaire au une blog qui avait juste un subcontext, quelque chose qui rappelait à le monde de la place dans sa hiérarchie. Soigneusement construit alors que la déjeuner s'est terminate. Brad tapoda il sur le port en lui faisant signun seria hero de t'avoir à bord. Il continue just CEQ to fait et tout integreras parfaitement pas besoin de balancer le bateau. Tu sais il lui a fait un sourire poligi garderai à l'esprit au bureau il st return à son bureau son, esprit rejoint la conversation. L'attitude de Brad devenait plus claire à chaque interaction avec laquelle il était.
al single quotes aisc.statu quo atg, nate pa prat, a laser quick and chen question, surtout pas quel quan com eli le commentaire subtle fade kuan, embauch diversify endice long non-solment sur les points de vue de Brad. Mais Aussie sur la culture plus large de Walton Industries, Elisave qu'il ni pouvi pas baser sa garde pa encore, Brad le voyait comme un simple emploi quel quan a savela mostella alle buntot, change ters buntot vendredi est arrivé le buzz habitual du bureau, a rempli l'air alors que les gens prepare pour le weekend. Brad fidèle à Louis Mim avait décidé d'offrir undergen or l'équipe il citate, assured que tout le monde était au courant, ses premiers dans le bureau en la santé indices sur sa générosité Etienne déjeunant avec tout le monde, Tom il l'avait annonce ce matin-là asas fort pour que tout le tage l'entendait. Il a pouvi dash dire que citate plus qu'à simple octe de générosité citate propose de Brad reaffirmant sa position après leur subtle lot de pouvoir, lors du déjeuner au restaurant plus tit dans la semaine Brad. Ovate it irite par le rafus comme deli de mordre à le hamacon it. Il avait l'impression d'être, à nouveau miss à l'éprouve à midi, les sacs, et importa. Etant arrives, etat la salle, dépose etat rempli, des membres de l'équipe rassembles, author de la longue table pour discuter et attendant que, Brad distribue, les orders comme un ROI distribuant, Dave vers, Eli sassit, au fond en regardant-les, que Brad say de plaquer dans la piece avec, un air d'autorité distribuant de la nourriture à chaque personne Sarah voici, votre solide, Brad dit avec un sourire en le plaquant devant son. Matt Berger pour toi mec Brad a price, soin de sierra lorsqu'il, et atteint, Eli intendant, deliberement les actes de non, un pel trop long, Eli sentit, lest de l'équipe, say turnovers le sentent. Que quelque chose était sur le point se produire sourire de Brad se logit, et il semble que nous n'ayons rien pour toi, Eli bradatil, enhausend les sourcils, insigné de surprise feinte, décelé pas de poulet frit dans la commande aujourd'hui, la piste devant, silencieuse. Tension se passit, alors que les mots de Brad flottant dans l'air. Certains membres de l'équipe conjurant clamant des regards genesques de la fécon, des roguirs, les autres gardant, la tête baissée en espérant evitar, d'éter en trains dans ce qui ala se passer il regarde Brad son visage, parfaitement.com/le blog, était à peine voilé mais ce n'était pas à, propose de la nourriture il s'agissait de pouvoir, Brad avait, lance le commentaire, en s'y attendait, et en ria. Una facon de diminua publiquement Eli étrapel et tout le monde qui avait vraiment le contraire mais, Eli n'allait pas les affaires slimquest si que tu vo dire exit. Par lors, Brad Eli demande d'une voix basse et constante le sourire de Brad vacilla un instant avant qu'il n'y soit forcé de rire amac.c single quotes est just una blog, tu dois te détendre, tu sais que nous imon garde les choses faciles ici à Eli, n'a pas cligné de you, il regarde, sonos arrives, so Brad j'essaie juste de comprendre la blog, quest ce qu'il yad drail la salle des pauses est devenue encore plus silencieuse la charge de tension. Quelques autres emplois jetain des regards nerveux entre Eli et Brad clairement sara mal et se de placa. Sur son siege, c'est se tournant vers Brad. Attendant de voir comment il gérerait, la poussée la sourire de Brad vacilla à nouveau, mais il se rétablit rapidement, nsa en de faire comme, si de rien n'était, c'est juste que tu sais que nous amissons tous ni sois et si sariu ili si nestrin de personnel, ili se pencha legiment, en ariri son expression, etate illisible g suijed, ni la propre personnellement, g ni ve tout simplement, pace qu'il yad drail, a mi laser de kit et a faire ce commentaire, pede que vous pouvez expliquer-moi que l'inconfort de Brad était maintenant pleinement visible, esse main se reserra, author du bord du saque, importerit esse brev, habitual semblate se stompa, facocomportement.com et inabranlable deli. La salle de pause était mortel silencio avid tout le monde. Regardant the exchange se derula, regardas dit Brad nsa en de l'ignora ovich unria force, cestic est just une blog, de cor g ni voulez rien dire par lor, le voix deli resta commes il y ovet un edge subtlement. To semble pour faire beaucoup de ces blogs Brad et els sont toujours dirigés dans la même direction. Le visage de Brad Rouget legmentet pour la première fois depuis quelli l'avait, les fiches dans sa confiance, montrant qu'il bougeait de facon, inconfortable agent un coup de will author de la salle pour obtenir du soutien, mais personne n'était prêt à croiser son regard, même les quelques personnes qui riant. Avec lui avec ses commentaires semblait mal à los mecs, de cord Brad marmonna en agitant,
son main degenus, revenans, simplement au degenor. Ok, pa besoin de faire toute une histoire pour rien. Il ni la parlache lisa, immédiatement la silence sterne sur quelques d+, just assez pour faire comprendre que la conversation n'était pas à ces conditions puis avec un lent hoquement dit il se penchelegement en avant essaie voidstudios.com, bien sûr retournant déjeuner, dans la salle de poste, le buzz est repris. Mais c'était different maintenant le bavardage décontracté qui avait rempli l'air plus tita d'espérou remplacé par un silence tend. Brad, est retourne distribueur de la nourriture comme d'habitude wega, sensiblement le reste de l'équipe, garde les yeux sur leurs assets. Leur inconfort était palpable, Brad avait humilié. Même si la plupart des gens dans la salle n'auront pas vu, fait comme une confrontation directe, mais Eli savait que Brad en ressentit profondément la douleur. Brad avait essayé de fermer essa domination devant l'équipe et Eli avait calmement méthode price ce moment loin de lui. Brad n'était pas seulement la cible de sa propre blog rate, il était exposé comme l'équipe indide. Et commença à sortir de la salle de pause. Brad se tarda au fond de la pièce. S'essuie se dirigeant vers il avec une cola et peine dissimulée. Eli pouvait sentir la tension de l'autre quitte de la pièce. Brad réfléchit des et des moyens de reprendre le contrôle pour reposter Thelanie s'arrêter pied lourd alors qu'elle se levait pour partir. Brad la rentrée près de la porte caut mec. Dit Brad en essayant de partir décontracté mais en n'y parvenant pas car l'irritation dans sa voix ni propos si équaye dit trop sérieusement de cordes c'était just une petite taquinerie. Tu comprends comment que se passe ici en plaisantitos. Elise tourna vers lui son expression toujours illisible. Bien sûr, je comprends mais, just pour que tu saches je ne suis pas le genre de personne que te poxgates comme que are donc, j'apprécierais que nous gardiens les choses professionnelles, lest tu de Brad brilleran de quelque chose de plus sombre, un mélange de frustration, et fiat blessé oui, bien sûr. Professional Eli hacha, la tite une fois et marchalacent. Brad debaud pres de la porte, les poing seres assess, quittes tandas, quelil retourna à son bureau. Il savait que Brad n'y prendrait pas cette perte en silence. L'homme avait et publiquement embers et quelqu'un comme Brad ni la s'arrête pas à faire la facilement. Eli avait franchi une ligne invisible, une ligne quidclincher. Le besoin de vengeance de Brad ce n'était pas la fin de leur. Eli pouvait le sentir venir au prochain mouvement reprisals et quand thella verrait. Eli serait prêt, mais pour l'instant, il avait remporté la première tours et tout le monde au bureau l'avait ludes lundi matin l'atmosphère au bureau il va change. L'incident de la salle de pause avait les des traces. Bien qu'upel de Jensen parliant directement, Eli pouvait sentir le changement dans l'air. La faken dont les gens la regardent, avec un mélange de respect et curiosité. La tension subtle entre lui et Brad n'était pas inappropriée. En fait, semblait-il replay travers toute l'équipe qui se déplaquait. Maintenant un pel plus prudemment author de Brad, sentant pas que l'équilibre de les pouvoirs avait let change, mais Brad n'était pas du genre à panzer ses blessures en silence. Eli savait que Brad se pria que para it .quelque, chose que l'homme lui avait pas de directement, depuis la déjeuner dans la salle de pause. Mais sa présence semblait plus lourde aux yeux de Libiers de Brad ciudadien sur Eli pendant les réunions, et ses pieds semblant ressonner plus fort lorsqu'il passait devant celui de les bureaux. C'était comme si Brad essayait de se réaffirmer pour rappeler à Eli et à l'équipe qui était en charge, mais Eli pouvait voir à travers la facade la première signe de problème apparu en milieu de matinée lorsque Brad est confié. Eli à nouveau projet se laissa tomber sur son bureau avec le même mépris disinvolté que Brad avait montré auparavant, mais cette fois Eli pouvait sentir l'intention derrière thella. Il faut que thella soit faite d'ici la fin de la journée. Brad a dit qu'établir à peine un contact visuel ni de voit pa était trop difficile, mais c'est sûr que c'est vrai pa de place pour les erreurs. Son ton était coupe, les mots précis comme s'il mettait Eli au défi de faire une ELA. Eli jeta un coup de will aux documents. C'était un projet de comparison de données de routine rien, de la parade inhabituelle en apparence, mais le flot délibéré de Brad concernant les instructions a déclenché des alarmes dans les reports étant désorganisés et des elements d'information, chels manquent dont Eli aurait besoin pour terminer la travail. Brad l'avait précisément préparé logique. Eli a recherché certains de ces points de données manquants. Avez-vous les fichiers sources pour ceci les yeux de Brad se retracèrent légèrement avant de hausser les épaules.
tout deverate, eta lor cest la casnan, to devros just la decovera satate, undefi delibere, brad indiquit clement qc eli nila facit, paschal rusisate parfitumen dan sees conditions loindita ideals, il serate, salui quien superate less consequences, ce natate pasulamenta, propose du travail, il segasate, debrat essayant, de reprenda, la contrail apris, lembras dupulate, fricamenta eli napa clignide, il a hoc latit, lentament eta dit qg la feres, la su, narqua debrat est, revenue pendant una second com seal croit, avor price la disisg ves verifier attentivement, eli sest, miso travail pour passa, o cribal less reports disorganises, croisant les données, disponibles et phasant de, sung mie pour combler, les lacunes q brad avit, satate fastedo et les informations manquentes rendeant la tâche beaucoup plus difficile qu'elle ni devait lotta, mais elisivate qcc, natate ko tragi. Brad Latostate and attendant qu'il fos una a rare en debut dappers, midi, Sarah Jenkins de la RH Cest Ratio Bureau deli, L'etate devenu, una ali discrete mais importanti pour, Eli au cours des dernières semaines dot eacutate una observatrice perspicace, et quelquan quiavate, ses proper frustrations quante la facen dont l'entreprise et gerice, plus frequement, a mesura quelli prenet en charge davantage de projets, et meme ciel ni connaissate pie son veritable rail dans l'entreprise, el sembleta senta quelli et quelquan de different quelquan que pouvi voir travers les couches de dysfonctionnement que affligent Walton Industries Sarah ovate les entendre lors des conversations en passant qu'elle n'était pa fandu style de gestion de brad, meme cll fort faire attention a ni, patro en dia, les rh entlers, surtout dans una entreprise, quini propa ses propa politics au sérieux, eli appreciate nin moins la discrétion, de Sarah et des avalan de la prevenir. Lorsque les choses ne l'aient pas aujourd'hui l'expression était plus prudente, que d'habitude elle s'appuya contre le mur de la carbone, sa voix suffisamment basse pour que celle, il puisse l'entendre, brad via bien, brad est sur les nerfs depuis vendredi de tel ovic précaution. Garde just un pile sur il neceste pas casse la scène d'après les rapports. J remarque qu'il me pigate, Sarah agit un coup de will author du bureau avant de parler, nouveau, Genie le ferais pas, disca à n'importe quoi mais, il a l'audacia, fait avant, de n'est pas, la première personne, qui le sait, degita sous, la bus ilia quiesca, en gardant una expression. Nous te merci pour l'info, Sarah s'attarda, un instant, puis ajouta doucement fait just attention, brad est vindicatif, il n'aime pas, perdre el gli, regardi, quitta son esprit, entrain de labra, una straight gie.g, mettende a ceq, brad ni soit, pad, genre a, accepta, dit, sartu pas publiquement, et maintanil, essiate derrière sa domination, ensepant la travail deli, mais eli n'avait aucune intention de laser brad gagna ce round car les harescoch pas. Eli a travail meticulousement en parcourant les reports en verifiant chaque chiffre, etn triple verifia les details quiont et intentionnellement lesisant, ce n'était pas facilite, la frustration de trader avicoles, informations volontairement, manquentes s'accumulant, mais, eli est rest.com satant q brad siaten data si kilcrack a la finlapas, midi, la rapport et termin, eli. Se leva ressemblant les documents et, se dirigent vers le bureau de brad la portate legiment en trouvit et, brad et dos is a sun bureau. Hados asa chez comme si n'avait aucun soucio, monde liel frappa legiment et entra voici, le rapport, dit-il en le posant sur le bureau de brad, brad hausa en sourcil clairement surprise quelli déjà finitit. C'était rapide, il apprised le rapport en fulatent les pages cherchant quelque chose qu'il pourrait utiliser contre, eli resta comme regardant brad parcourir les données, ses usé retrocissant à chaque page, il n'y trouvait pas les arrêts qu'il espérait trouver chez brad. La machoya, c'est seratandis qu'il fermit le dossier, g lexi minori plus en detail plus tod, d tildun tong d daigneux. Tension dans sa voix. Était evidente, il n'y répondit, pahucant simplement la tête avant de se tourner pour partir alors qu'il retournait à son bureau. Il savait qce n'était pas fini brad attendrait, n'importe quelle occasion de la demoa pour la faire, l'air incompétent devant l'équipe mais il était patient, il savait que plus brad seo de la plus l'homme revelat sa vraie nature au reste du bureau et la fin brad ni traiterat, pa seulement, avec alovi à l'île auriafaire au nouveau pdg, la bureau et revenu a son burdanment habitual deactivite, mais la tension entre il et brad, avait atteint un nouveau summit,
Après l'incident de la salle de pause et les olas retours sur les fosses arredans la rapperie sava q, Brad ni, les rate pas les choses olas. Brad était du genre et garde rancune et mentani plus q jamais il était déterminé faire payer il pour l'over de fi publiquement au milieu de la semaine. Brad trouve son ouverture citate un autre dans report. Au prestant mais cette fois Brad avait mis les choses en place. Plus soignisment la projet est venu avec underlie urgent et comprenait plusieurs dossiers de différents départements quelli étaient sans vérifier sur l'une surface. Tel semblait routinier, just assez fastidio pour ralentir. Il mais pas complexe facivisme pour évoluer. Les sous. Il a commence à travailler d'ici immédiatement en parcourant les données mathématiquement, mais comme il progresse, il a commencé à remarquer des incohérences dans les informations. Certains fichiers n'y correspondant pas et les chiffres semblant erroneous au début. Il pensait que cela pouvait être simplement dû un travail bacall de la part d'un des autres services. Mais plus il approfondissait les divergences apparaissant délibérées, plus il problème n'y résidait pas seulement dans les données mais dans l'obrat avait structure les fichiers de telle manière que les erreurs n'y soient pas immédiatement perceptibles mais il les apparaîtront dans le rapport final une fois que tout serait compilé. Il n'aura aucun moyen de les attraper. Tous sans accès aux fichiers sources originaux que Brad avait commodement oublié d'un voyait la frustration des grands titulaires qu'il essayait de donner un sens au désordre au moment où il réalisait à quel point la sabotage était intentionnel. La date limite ap roca it. Il n'y avait pas la temps de demander les informations, manquant sans avoir l'air de vouloir gagner du temps. Brad l'avait prévu, il a parfaitement soumis le rapport à temps, sachant que le Brad avait plant serait révélé au moment même où il serait il examen qu'il n'avait pas le choix si ni le soumettait pas. Brad prétendrait qu'il avait manque la date limite et que si le soumettait, les aria lui seraient certainement impités, les retembis sont arrivés rapidement, le lendemain matin, une molestie, arrive de Brad Mosset, foi si n'était, pa seulement une affaire, in turn. Il avait impliqué plusieurs cadres supérieurs, ainsi que le chef de département, m'assurant que tout le monde a vu l'ox suppose d'elle il semble que le rapport que vous soumis haya contient de multiples RSC's divergences, doit être corrigé immédiatement, étant dans l'importance des les données il s'agit d'un problème grave qui ne peut être négligé vu les apporter les corrections nécessaires des que possible en copiant la haute direction doit les tenir, informs Brad Thompson. El email a frappe il comme un coup de si n'était pas un mouvement de pouvoir subtil était une attaque calculée destinée à les discréditer devant toute le coupe de direction que Brad avait effectivement agit il sous le bus et il avait toute l'attention de la haute direction de son kit. Il était aussi à son bureau en regardant tel mail, il pouvait sentir le poids des regards sur lui. Les conversations tranquilles qui avaient commencé autour du bureau, Brad avait fait a parfaitement eating cap. Toute protestation d'elle ressemblerait simplement à une excuse, il prit une profonde inspiration et se leva. Il savait quello ne pouvait pas laisser passer car si ni confronté pa Brad maintenant, l'homme continuerait à la sabuta, si quelli soir soutenudens un coin s'était al osses loin. Il marcha directement vers le bureau de Brad en, ignorant les regards curieux de son collègues. Brad était ossé, son bureau faisant semblant d'être occupé mais il savait qu'il attendait. Delisans frapparelle entra, et ferma la porte derrière Louis. Brad nous devons parler. Brad leva les unc bat. Surprise, il quelque chose, faut il n'y est pas mt avec des plaisanteries tu as sabat si rapport. Les données que Thomas données étant incomplètes et Thomas prépare le kek. Brad s'est penche en arrière sur sa chaise son sourire. Narquoise formant, lentement c'est une accusation. Assez sérieux, ilituis, sur de voir impronter cette voix. Il croisa, les bras sa voix, étaient fermes pcg, c'est ceq2, as fait, tu as pigalis, fiches pour, sacharacu, les ni correspondant pa et maintenant vous essayez de me faire porter, les arrêts la souris na quoi, de Brad c'est illegaplis large. Il se leva lentement en contournant son bureau pour se tenir directement devant, il même si c'était Roy l'équal des bincer. Si n'est pas le cas tu penses vraiment que quelqu'un va te croire, la morsure deli se sera pour la prouver. J la versions originales des fichiers que Thomas envoys. Brad regola en secuent la tito il tu ne comprends toujours pas, n'est si pas.
Personis soci divorce pravs, G suis ICIDP, longtang et les gens me font confiance, vous n'êtes que la nouvelle iles ni, vont pascroyes mors, sur parole voix de brad basa sun tong de golinant, de condescendance person ni via, nats pa les cadres supérieurs, ni la chef de département. Person pour autant qu'il soit intinquiet, que tu sois celui qui est agach, G mean suis assure. Eli la regada fixament, les poings, sss, quittes l'arrogance, itate exasperant mais, Eli savait qu'il avait raison sur un point, Brad avait pasté années à construire des relations étant manipulant, les gens, il n'y serait pas de convaincre la haute direction que Brad l'avait mis en place dans la culture interne de les gens favorables comme. Brad et Eli étient toujours le outsider mais Eli ni reculate p. Vous pensez avoir gagné la dette, essay voix apaisi malgré la cola queboy la note en de ses mais si n'est pas fini. Tu peux essayer de me séparer autant, que tu veux me geni ves nulpart Bradhauser un sorcel clairement amuse en vera. Bien il n'y répondait pas se tourner quitta le bureau en sentant le poids de la confrontation s'installer sur ses épaules. Brad avait réussi à se débarrasser de son sabotage cette fois était le mal, était fait mais Eli n'avait pas fini alors qu'il retournait à son bureau. Eli savait qu'il avait pour être plus intelligent et plus stratégique. Brad avait des relations, et de l'influence, mais Eli avait quelque chose de plus puissant. Il avait le soutien du fondateur de l'entreprise. Brad aurait pas de gagner cette manche mais Eli jouait l'âge à long terme et quand le moment vendrait Brad ne serait pas seulement confronté à un collègue frustré, il serait face au nouveau PDG. Eli t'assis à son bureau en regardant son écran d'ordinateur, son esprit était loin des chiffres et des reports devant lui. Le mail de Brad plus tit dans la journée persistait penses non pas parce que c'était inattendu mais à cause de ce que cela signifiait que Brad avait fait son geste et avait éteint le démantèlement public d'Eli, la manipulation du rapport. Brad avait accompli exactement ce qu'il avait voulu discréditer. Eli devant la haute direction, Eli prit une profonde inspiration, en se penchant, en arrière, sur ses chaises pendantes qu'il regardait le bourdonnement du bureau author de lui l'équipe travaillait tranquillement, la tête baissée évitant le contact visuel, alors qu'il se déplaquait, il pouvait sentir le changement subtil dans l'air. Les gens chacun se demandaient si Eli allait remettre de thela. C'est ainsi que fonctionnait le monde de l'entreprise. Un faux pas, une fiche dans votre réputation, et les voters. On commence à tourner en rond, mais Eli n'était pas venu si loin pour les Brad gagner son esprit est revenu aux raisons pour lequel il avait pris travail en premier lieu. Il n'était pas venu chez Walton Industries juste pour un chèque de paie. Jim Hartman, l'entreprise fondateur, avait personnellement choisi Eli pour ce rôle parce qu'il voyait en lui l'avenir de l'autre. Eli n'était pas là pour jouer le rôle à long terme de politique de bureau comme Brad le faisait depuis des années. Il était là pour reconstruire l'entreprise de l'intérieur, exposer la pourriture à son corps, et la remodeler en quelque chose de meilleur. Il avait accepté d'aller sous couverture pour voir l'agriculture, pour comprendre comment les choses fonctionnent avant d'occuper le poste de PDG et maintenant, après des semaines, d'observant le comportement manipulateur de Brad et voyant à quel point l'environnement de bureau était toxique, Eli savait exactement ce qu'il fallait faire. Brad n'était pas seulement un mauvais manager, il était le symptôme d'un problème beaucoup plus vaste.une culture profondément ancrée chez Walton Industries. C'était le genre de culture d'entreprise où des gens comme Brad prospériant, les jeux de pouvoir et la manipulation. No pas et contrails, les pensées d'Eli se sont placées vers sa prochaine étape, l'annonce prochaine du PDG. Il était resté dans l'ombre assez longtemps. Fella facet partie du plan d'observer la culture de l'entreprise de première main mais que jamais il était clair qu'il devait prendre sa place au sommet. Brad n'avait aucune idée de qui était vraiment Eli pour Brad. Eli était juste un autre emploi qu'il pourrait accroître sous son talent mais cela albin te change dans quelque l'entreprise annonce définitivement. Le nouveau PDG et Brad ainsi que tout le monde fin voir qui était vraiment Eli cette pensée apporta un sentiment de calme et de résolution à Eli les jours qu'elles Brad avait participé. Plus d'importance une fois l'annonce faite, tous ces sabotages, les tentatives de discréditer Elise denwarat au moment où Eli entrait dans son nouveau rôle pour l'instant. Eli reste patient. Il n'était pas là pour faire des émotions. De place ou pour combattre Brad dans les tranchées du dream de bureau. Il avait un plan plus grand,
unplan qui s'attendait bayan, au delà des petites luttes de pouvoir, une, fois qu'il, serait, dans, le bureau, du PDG. Brad devrait répondre qu'il, fait, pas juste pour il mais pour l'entreprise la question. Qui persistate dans l'esprit d'été de savoir si Brad réalisait même genre de personne lequel il était confronté dans toute son arrogance. Brad a probablement vu il comme une menace temporaire quelqu'un avec qui il pouvait faire du passage de l'entreprise avec quelques querelles et accusations bien places mais Brad n'y savait pas que la vraie menace résidait dans la confiance tranquille d'elle, sa capacité à atteindre son air et frappe contre plus. Il jeta un coup de will, autre de lui. Bureau, les visages de ses collègues défilant dans son esprit. Beaucoup d'entre eux avaient vécu dans cette atmosphère. Toxiquin running pendant des années s'adaptant aux méthodes de Brad parce qu'il n'avait pas le pouvoir de la diffamer, bientôt ils orient un nouveau chef. Quelqu'un qui n'y tolérate pas le genre de comportement qui couvait depuis si longtemps. Il pense longtemps à sera son avertissement prudent était encore frais dans son esprit élevé. Vu comment les choses fonctionnent ici depuis des années el Louis avait dans la perspicacité dont il avait besoin pour comprendre à quel point les problèmes étaient profonds. Il s'est livré son berugent pas d'icis, l'étage ses collègues travaillant en silence, le changement à elle arriva, qu'il assagent, au yunan l'entreprise était sur le point de faire face à un jugement et Brad serait au centre. Dès lui c'est diriger vers les grandes fenêtres du fond du bureau, contemplant l'horizon de la ville. Il ressentait un sentiment d'anticipation en sus comme le calme, avant un tempête tout était sur le point de changer et bien. Walton Industries serait de l'ouliadorship, il n'y aurait plus de Brad Thompson manipulant leur chemin vers le sommet, plus des jeux de pouvoir toxiques coin sapin, plus les gens talentueux, les murmures d'incompétence, sont tenaces, à ruiner les carrières, l'emprise d'Elis est réservée, sur l'erreur définitive alors qu'il faisait un vue silencieux que l'entre, serait différente il s'en assurait. L'annonce du PDG était justidance cultures et compte, thella arriverait, Brad n'y pourrait plus s'écarter, derrière ses mensonges il devrait faire face, à la vérité et les serait celui qui la lui dira. Le jour était enfin arrive, Walton Industries il y avait beaucoup d'impatience, même si la plupart des employés n'avaient aucune idée de la raison pour laquelle un email avait été envoyé plus titsi matin leur appellant tout le monde. C'est ressemble dans la grande salle de conférence pour une annonce importante à l'échelle de l'entreprise spéculations répandues dans le bureau. Tandis que les gens échangent des regards curieux et demandant quel pourrait être le grand mutuel. Il était aussi à son bureau.com et consenta. Il pouvait sentir l'énergie, se déplacer autre de lui, mais cela ne l'affectait pas pendant des semaines. Il avait jo l'oral de l'emploi.com et diligent observant la culture et le comportement. De ce qui l'entouran mais aujourd'hui se reprendra, de son quitte, semblait plus agit que d'habitude il l'avait remarqué tout au long de la matinée Brad fait le sent pas dans son bureau, en vérifiant son téléphone et en jetant des regards occasionnels dans la direction d'elle, il a dit sentir quelque chose, ne la pa même si Brad ne pouvait pas savoir à quel point le changement à elle était sismique quelques minutes avant l'annonce. Jim Hartman, le fondateur de la société est entré dans le bureau avec son attitude amicale habituelle, d'un air d'autorité. Jim était apprécié même respect, mais si n'était un secret pour personne que l'entreprise avait perdu son chemin. Ces derniers décennies, c'est pourquoi il avait embauché il en premier lieu pour changer les choses la voix de Jim raisonnait facilement à travers le bureau lors qu'il saluait les employés. Il s'arrêta brièvement au bureau de Brad pour à changer des plaisanteries avant de passer à Brad afin de jouer la carte de la décontraction. Il jeta un coup de will dans la direction d'elle. Il lui fit un signe de tête poli en gardant. Son expression neutre, le moment était presque arrive. Rassemblage-vous dans la salle de conférence. Jim appelait nous avons une annonce importante pour faire bouger le bureau tandis qu'emploi se diriger vers la salle de conférence. L'abordement des conversations grandissantes fort alors que les gens spéculant sur ce qui se passe. Il marchait à leurs quittes, son esprit.com bien que son cœur bat union pev plus vite avec anticipation. C'était le moment qu'il attendait dans la grande salle de conférence. Le monde prise place en remplissant rapidement les. Jim se tenait devant l'équipe en regardant sa présence Brad autoritaire mais accessible. Se tenait sur le quitte arborant toujours son sourire efficient, même si c'était clair qu'il en avait aucune idée qui lui arrivait. C'était probablement
Just uni autres adjua de routine de l'entre. Jim seclaset la gorge, et la peace, Sifandra mercier toast, dita Venus n silence, Kamenka. Jim G says qu'il yaeu beaucoup de discussions, au bureau récemment sur les changements.gv Walton Industries et aujourd'hui G suite. ICI pour annonce l'un changements les plus importants, Q news, aons apports depuis longtemps.il a fait un pause. Laissant l'anticipation grandeur depuis un certain temps, maintenant nous avons été church, a recruiter en nouveau PDG. Quelqu'un qui pas diriger cette entreprise vers l'avenir avec des idées nouvelles et fortes leadership et aujourd'hui. G suis fier de présenter cette personne la salle, et silent sooths, les uica quilis de curiosité, Brad tudges debout. Pres de l'avant il semblait de tendu pensen probablement que quelque soit le nouveau PDG il pourrait le charme, asa manierdens leurs bonnes graces, comme il levait, fait avec tang d'autres Jim Sourd en se tournant légèrement vers, le public G suis content pour, annoncer quelli James assumera, le rail de PDG de Walton Industries, une vague de silence stupéfait blé la peace, le visage de broad se figia son expression suffisante se transformant en confusion puis en access you se fixerant sur la comme si ni pouvi paya croire ce qu'il intendait se tenet law, le cœur battant tandis qu'il marchait vers l'avant de l'odans la peace, tous les uitient. Decimes brac sur Louis et il pouvi sentir le poids du moment, c'était pour tel qu'il avait travail, moment au tout ala change alors, quelli s'approchait de Jim il pouvi sentir le regard de Brad le bro. Son visage était devenu pale et sa bouche légèrement ouverte alors qu'il luttait pour comprendre ce qui venait de se passer, et sa de saboteur, du melia et de trio, et se tenait, maintenant, à l'ovent de la salle, comme son nouveau patron Jim, et taper, il dans le dos, et sa voix résonante, de fi, il apporte une richissime expérience, et une nouvelle perspective sur ce rail, et pleinement confiance qu'il dirigira Walton Industries, dans une nouvelle ère de succès, et de croissance j'ai le privilège de connaître, au cours des derniers mois et pour vous dire que nous sommes entrés de bons mains la salle, esтерest de abasourdi, le poids de l'annonce, s'estinga, il s'est turn vers face au employs son expression.com, cassient les emotions qui le traversient, merci Jim Eli, Kamenka se voix stable s'est en air de suma, ce rail, au cours des dernières semaines, j'ai la chance d'observer l'incroyable talent et le travail, à carn qui font de cette entreprise ce qu'elle est, mais je n'ai pas fait de l'extérieur. Il a fait une pause en regardant la foule se déplace inconfortable mtj. Travail sous couverture il a continue laterals, mot sent fonction j'ai tamin dans cette entreprise non pas en tant que PDG que vous voyez aujourd'hui. Mais en temps qu'emploi ordinaire donc j'ai pu comprendre la culture de première main afin de voir comment les choses fonctionnent réellement ici, comment les gens étant traits, comment la direction agir l'équipe leur améliorations devint être apertises. La salle était complètement silencieuse maintenant les gens échangèrent des regards. Et réalisèrent que l'homme qu'il pensient être un simple travailleur avait été observé to prendre des notes. Voir leurs vrais comportements j'ai vu beaucoup de choses pendant mon ici il a ditses un belay en la salle. J'ai vu l'incroyable talent et le dévouement de beaucoup d'entre vous. Mais j'ai aussi vu des choses qu'il faut changer les attitudes. Les comportements et les pratiques qui n'ont parlé. Leur place dans une entreprise qui valorise introspect son regard se poses sur Brad qui fixit, il avec un melang d'incrédulité et de panique ressenti les mains de Brad serre ses quittes. Son attitude suffisante habituelle s'effondrant, sous le poids de ce qui se passe. Je veux faire quelque chose d'étus clair il a, continue à faire entendre sa voix ferme sous ma direction Walton les industries seront en lieu au le respect, la responsabilité. Et l'écoute seront, le fondement de tout ce que nous faisons ni aura pas de place pour la manipulation. Le sabotage ou la maltraitance des employés sur message était, clair même si il n'a pas dit le nom de Brad. Tout le monde savait de quoi il parlait, le visage de Brad est venu rougit, ses poings, se serrarent plus fort il avait perdu le contrôle. De la salle de l'entreprise et maintenant il le savait, Jim savant encore, une fois rayonnette, je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Je suis enthousiaste par ce que l'avenir nous réserve sous la direction d'Eliac Losmond, at la salle éclate, en applaudissements même, si le choc persistait encore dans l'air. Les employés ont applaudi avec tandis que, d'autres en particulier les plus proches de Brad semblaient mal à l'esprade resta rigidenica, de masquer la fureur, et la pierre qui couvert, maintenant sous la surface, alors que les applaudissements,
Satan, Eli Prit, Une Dernier, author de la pièce. Son regard une fois de plus doublot Strubent Brad leurs uses sont croises et lilifit un petit signe de titre presque imperceptible. Les rails av change, Brad n'avait pas d'ici, qui ara, suivre, mais une chose était sur. Son regni de manipulation et de sabotage était termin. Eli Sauret, descendit de l'avant de la salle prat a commencer son nouveau rail. Le G, vanet à peine de commencer le lendemain matin, le bureau, était en effervescence. La nouvelle de la nomination d'Elio poste de PDG, c'était repent. Comme un trainee de powder et les gens etient, encore en train de s'adapter à l'idée, que le nouvel emploi, discret et silencio, les avait observes depuis le début. Mais qu'il, avait une personne en particulier qui ne l'avait pas fait montiari acute son visage, beaucoup depuis l'annonce Brad elevate Apple Brad dans son bureau ce matin là pour quizzeret le dernier rencontre, il savait que cette confrontation ne serait pas facile, mais c'était nécessaire. Brad devait tropender de ses actes de sa manipulation, de son sabotage et de l'environnement toxique avait nori pendant des années. Le porte du bureau d'Eli s'ouvrit et Brad entre dans un meling de cola, à peine de simili et de cola. Fossile professionnalisme sur son visage son fanfaronnade habituel avait disparu remplacé par quelque chose de plus sombre plus désespéré. Il savait pourquoi il était mais il y avait encore une lueur d'espoir dans ses comme si pensait pouvoir s'en sortir en il se tenait l'auderia son bureau, l'air calme et serein, il fit un geste vers la chaise en face de Louise. Brad, ASSIEDS-TOI.news. Devons parle Brad hésita un instant avant d'assio, s'essu parcourant le bureau, s'attendant, sur dossier, pose sur le bureau d'Eli un sentiment croissant de malaise s'insinuant dans ses traits de quoi s'agit-il. Brad amanda bien QSA voix, trat le fait qu'il savait déjà quelli se pensia en avant posant ses mains sur le bureau. Il s'agissait votre comportement en particulier vos actions au cours des dernières semaines et franchement, les dernières années, l'estude de Brad se sent retrices. Si c'est à propos des plans, si sont à bêtises, les gens n'ont pas aim la façon dont j'cours.choses, mais je n'ai rien fait de mal. Je suis dans cette entreprise depuis longtemps et j'ai gagné ma place ici il no piltre. Et ouvrit le dossier révélant des pages de reports, et de documents détailant des années de plaintes contre Brad. J'ai parcouru chacun de ces plaintes. Brad, ETLs racontant toute la même histoire que tu as manipulé, acute intimate et sabbat des gens pendant des années. Brad s'est moque croisant les bras sur la défensive ale Eli. Tu es dacia, venu icicles quelque moi vous ne savez pas comment. Cet enjoyed fonction. Les gens aimant, exagora quand ils n'obtiennent pace qu'il violent la hausa un sourcil. Sa voix restant ferme. Je sais exactement comment fonctionne cet enjoyed. Brad, j'ai passé des semaines l'observe de première main et j'ai vu le façon dont vous opérez, le façon dont vous contrôlez les gens avec le père, le façon dont vous utilisez pour c'est pas ce quoi vous defiant la sourire. Na quoi de brade faible mais il essaie de tenir bon c'est tout indique nos aucune preuve réelle les u délice du sirent alors qu'il reprochait le dossier de brad genai plus ques depra. Des plaintes qui ont été balayées sous le tapis, des reports qui ont été ignorés parce que vous aviez convaincu les gens qu'ils ne pouvaient pas te toucher. Le visage de Brad s'est crispé mais il n'avait pas fini et n'oublions pas ton dernier coup. Il continua, sa voix plus aigu maintenant te sabots ce rapport. Brad Tomas, dans des données incomplètes et tu as ensuite essayé de piquer pour les erreurs que vous vouliez me faire passer pour incompétent devant la haute direction. Le visage de Brad rougit, décoloré mais il ne lui laissait aucune chance de session. Tomas délibérément prépare à logique, mais ce sur quoi tu n'avais pas compte c'est j'avais les fichiers originaux je pouvais prouver que vous aviez modifié les données. Brad se leva brusquement, les poings se restent rage. De Louis c'est ridicule vous pensez que vous pouvez simplement entrer et lancer quelques accusations eth of wortout le monde croit que vous eliates reste aus son comportement.com contrastant fortement avec l'explosion de Brad. Vous pouvez nier te ceq valvo mais nous savons tous les du lavaret te manipulas. Les gens depuis des années et maintenant c'est fini le visage de Brad tordu avec la fureur monte sa voix. Personne te je suis ici depuis des années, je connais ces gens mieux qtoi. Tu es juste un nouveau gars qui pense qu'il peut arriver et tout changer. Tu n'as pas l'influence nécessaire pour te
Débarrasser de moi la ceste finalement, livre pour le cola de brat avec une force tranquille. Je ne suis pas juste un nouveau venu. Brad je suis la PDGET nesi quelqu'un doit me croire. Les praves parlant dels mat. L'expression de Brad passe de la rage au desespo, il a toujours celui qui contrôlade. Celui qui tirate, les fas. Mais maintenant il a été confronté, à quelqu'un qu'il ne pouvait pas manipuler con qui vous, à travers chaque mensonge et tromperie, tu ne peux pas faire car Brad ma mano essa voix. James trop to his telement implique, dans cette entreprise que te penses que te vas la rendre malheur sans moi. Les udeli no jamais quitso de brat. Je vais faire cest, mieux parce que tu ne serus pas tong tang chez Walton. Industries est termine le visage de Brad Pallet alors, quelli de crochet au dossier de son bureau, j'ai déjà parlé avec cette documentation. Avoir plus que suffisamment de motifs pour mettre fin à votre emploi les mains de Brad c'est, crisparant assess kits esse machoya serial. Il a lot pour trouver une issue. Tu ne peux pas faire la voix deli88.com, mais définitive, c'est daisy, a fait les mots, sant resti suspendus dans l'air et pendant, un moment Brad est rest figpuus, sans un modi plus, il s'est et sorted, entrom du bureau, en claquant la porte derrière, lui. Il a exploré l'attention de la confrontation, persistait encore dans la pièce, mais c'était fait Brad avait, termine la première étape la reconstruction de Walton. Industries avait et prise alors qu'il s'est rassait. Et son bureau, il savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, mais pour la première fois l'entreprise avançait dans la bonne direction. Le règne de manipulation et de sabotage de Brad et termine etc. n'était que le début des changements quelli a apporta. L'avenir de Walton Industries était décimé entre ses mains et il a été prêt à diriger le bureau était plus comme que d'habitude car la genie li s'asset à son bureau et regarda la couche désolée baigner la ville dans une glow. Son bureau autrefois symbole du summit inaccessible ressemblait, désormais à un espace rempli à la force d'opportunis et de responsavenants. Les événements des dernières semaines c'est sant de rules dans son esprit à chaque foisement. Menant, à thela dans son rail de niveau, PDG de Walton Industries, il s'est pension arrière sur s. Le census penses l'air sur le chemin qui la amine ici lorsque Jim Hartman la approche pour la première fois pour lui proposer de se faire passer pour un agent secret. Il savait que le défi serait immense. Car était la PDG d'une entreprise comme Walton Industries implicate plus cujas depressions financières ou strategiques, telle signifiait affronter une culture profondément ancrée. Une culture qui avait permis des gens combat à prosper sans contrôle pendant, bien trop longtemps. Il n'avait pas réalisé à quel point l'environnement était toxique, jusqu'à ce qu'il le voit pour travailler dans les tranchées aux kits des emplois lui avait ouvert les yeux sur les subtles et parfois flagrantes minutions qui avaient eu le sous la surface. Brad avait imaginé ce qui n'allait pas avec la culture, son besoin de contrôle essa volonté de saboter quichong se mettait en travers de son chemin etc. constante speeds persons talentueuses et entos des symptômes d'une pourriture plus profonde. Il a d'abord repensé ses débuts dans l'entreprise gens avec les distances avec lui. Incertains de la nouvelle recrue de quiet qui ne semblait pas correspondre au moule habituel mais lentement il avait gagné le con. Il avait appris la peur qu'il ressentait en travaillant sous des personnes comme Brad la fécond, dont l'ambition et les talents ont été étouffés au profit de l'ego et des jeux de pouvoir. L'incident de la sale de pause restait gravé dans ses mémoires, avait pense Bradil pourrait hamelier il avec un commentaire raciste disinvolté, quelque chose pour affirmer sa domination et rappeler à tola, monde qui était en lui dot charge. Mais ce moment n'avait fait que solidifier la détermination d'elle, il ne s'agissait plus seulement de lui, mais d'elles gens qui avaient enduré ce traitement en silence pendant années. Il était rest.com en ripostant avec une confiance tranquillisante que ce serait la première étape dans le démantèlement du faux pouvoir que Brad avait construit pour lui-même et puis il y avait la saboté la tentative de Brad de se battre. Il a en lui fournissant de fausses données était un geste désespéré qui a révélé quel point Brad s'était senti menacé. Il aurait pu riposter immédiatement et exposer la manipulation de Brad sur le moment, mais il avait choisi de jouer la jeu long terme. Il avait laissé Brad penser qu'il avait gagné pour finalement révéler la vérité au moment opportun.
To moment l'annonce Delhi com PDG, avate et le tournant, le regard sur le visage de Brad, le choc, l'incrédulitech, et to see et don't Eli avate, besoin pour confirmer qu'il avate, priceless bonds decisions. La chute Brad n'était pas une question de vengeance. Personnelle. Il suggestit, démontrera l'entreprise qu'il de la manipulation et du sabotage et revolu. Mais même, avec Brad party, Eli savates en travail, et loin dit. Walton Industries ni se limitate pan, cell manager, toxique, il seguis, d'une culture, qui avata, permis ad, genscom, Brad de prospera, pendant, si long, la rail deliatate decimes de reconstru, cette culture pour favoriser un environnement les emplois, se sentain valorizes, respects et responsibilizes, il pensa aux conversations, qu'il avait, usovec sera et dotas, dans les. RH savant, depuis des années, qui se passat mais ils n'avaient pas le pouvoir de porter de réels changements maintenant il en charge, ils ont eu l'occasion de remodeler l'entreprise de l'int. Il ne s'agissait pas seulement d'appliquer des rituels il s'agissait d'établir des nouvelles normes. Sur le fait dont les gens se traitent les uns les autres, sur le fait dont les dirigeants et sur le fait dont les talents, et Norris plotted. Que le regard Delhi se tourna vers les plans, sur son bureau, les initiatives qu'il avait commencées d'écrivant, ses premières priorités et una transparence claire, una responsabilité et respect qu'il souhaitait mettre en œuvre politique de porte ouverte, aux les emplois pouvaient exprimer leurs préoccupations sans crainte des reprisals qu'il souhaitait, établir programmes de formation au leadership, pour garantir que les personnes occupant des postes de direction n'y soient pas seulement compétentes dans leur travail, mais ils étaient également capables de diriger des personnes et il souhaitait créer une culture, de qui les gens actent promis en fonction du mérite, et nan de qui ils connaissant au de la façon dont ils jouent d'entreprise, il supère doucement, sous le poids de son rail sur ses épaules thella nolot pas le changement n'aura jamais eu lieu, il y aurait de la résistance, en particulier de la part de ce qui avait bénéfique de l'ancien façon de faire les choses, mais il était prêt pour cela. Il avait passé des semaines à se préparer pour seulement il apprend les tenants étaient à bout depuis le début maintenant qu'il est PDG, il avait le pouvoir de porter les changements dans l'industrie. De Walton avait si désespérément besoin en l'esprit d'aller se tourner vers les gens qui avassera la aide tout au long du chemin. Sera ovet et un ali col en lui, fournissant discrètement des informations et des IDs, sans jamais demander une reconnaissance. Elle comme beaucoup d'autres souhaitait un changement depuis des années mas n'avait pas su comment. Y parvenir il est promis qu'il récompenserait cette loyauté non pas avec des titres, au lieu des cadeaux des promotions, mais en créant la genre de lieu de travail ou des gens comme Sarah pouvait en s'épanouir et puis il y avait Jim Eli qui n'avait paisibly la confiance que Jim Hartman avait placé en Louis. Jim avait construit Walton Industries à partir de zéro, mais même il avait reconnu que l'entreprise avait besoin d'un nouveau leadership pour survivre dans le monde moderne. Il le devait à Jim Viller ainsi que Walton Industries n'en survive mais prospère sous sa direction en tant que derniers rayons de la couche du soleil, a disparu, il ressentit, un sentiment de détermination tranquille, c'était son moment, les bases avaient été passées et il était maintenant temps de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de moi, l'entreprise était entrée ses mains et était prête à la conduire vers un avenir défini par l'intégrité, le respect et la responsabilité, l'art de la manipulation et du sabotage était terminé, un nouveau départ était arrivé.